Very welcome everyone to this seminar about how to be a refugee 2022. My name is Camilla Wagner and I am the CEO of Clara K and the president of Fredrika Bremer-förbundet and also the Secretary General of International Alliance of Women. And I have been given this great opportunity to lead this conversation. And with me on stage right now, I have Mohammed Al-Ali, the country manager of Jordan and Palestine. And I also have Jasmine Al-Ali, who is the Secretary General of SWEDO. We should have enjoyed the company of Baha Milhan today as well, but due to the technicalities of traveling right now, he was unable to attend, which is bad, but I'm sure we will have a good conversation and an interesting seminar anyway. I won't take much time, so I will give the floor to Mohammed. Please let us know all about SWEDO and your work. Thank you very much. First of all, allow me to say that I'm very happy to be here again in Sweden. And I'm going to just say thank you to SWEDO and to the President Karin Eriksson and the Board of Directors for inviting me to this amazing event. Ladies and gentlemen, my name is Mohammed Al-Ali. I am the Acting Country Director of SWEDO in Jordan and Palestine. So I'm going to make or go through slides or a presentation to identify who is SWEDO, what we do, what's our mission and vision. SWEDO stands for the Swedish Development Aid Organization. We are a non-political, non-profit, non-governmental organization that exists from 1991 in the Middle East. We are basically an NGO that provides humanitarian aid and promote peace and development in the Middle East. So within our mission, we are approaching the triple nexus, which is improving human rights, development, and protection. As well as I like always to say that SWEDO always draws smile on many faces in the Middle East because we are now approaching development activities, development workshops, protection workshops, and our vision is to expand our projects in our operational areas, and we are thinking of more strategic decisions, sorry, pardon me for my English, so to expand to more countries in the Middle East. So our geographical presence is in Iraq. In 1991, we established our first office in Iraq, in the northern part. After that, we have moved a little bit to the west, to the Syria. So we have a multiple of various projects implemented there. So I'm going to present some examples for you there. In the beginning of 2020, we have got our registration certificate in Jordan, which was a little bit challenging for us because, 2020 was the peak of the COVID-19, but throughout our good relations and good networks, we managed to open our office there, and we started to prepare our activities for the next year. And in the beginning of 2021, we got our registration as well in Palestine in the West Bank. SWEDO, we have more than 400 employees across these 4 areas with a range of 700 to 1,000 volunteers in our activities. Here it is, our partners. We have a various number of partners. One of them are the UN agencies, UNHCR, UNFPA, WFP, and we have some Swedish donors. And I would like to thank all of these partners who contributed to SWEDO in partnership on funding and promotion peace in the Middle East. So SWEDO area of work, as an international NGO, we work in most of the sectors of an NGO protection, such as we are providing awareness sessions of GBV, which stands for gender-based violence, and we provide legal assistance, distribution of food and non-food materials, construction and rehabilitation, water sanitation and hygiene, and many of activities regarding health and education.
Okay, here is one example of our projects there in Iraq, in Erbil, which is a PCA. PCA stands for Prevention of Sexual Exploitation and Abuse for Women. So in this project, we conduct awareness increasing sessions for women who to prevent or to protect themselves from being exploited or abused. And through this activities, we keep monitoring periodically through effective surveys to measure the success of our activities. So, but this is not limited to the refugees or IDPs, but also we train our staff on how to refer to the lawyers or UN referrals, or in case if they faced any abuse, sexual abuse. So we have a specific policy, we have a procedure to each one in the organization, as well as the IDPs and the refugees. Here is another example of what we do in Iraq, in Diyala. It's a project funded by WFP, the World Food Programme. We provide a daily of 28,000 meals for the kids in the schools. And we provide them awareness sessions in hygiene and to how to keep the environment clean. And this comes just as a help to the kids' parents in the economic side, and just to increase the loyalty of the kids to go to school and maintain their enrollments in the activities in the school. And here is other highlights from our projects in Iraq. We have implemented an exhibition where the kids and the adults can exhibit their paintings, their talents in exhibitions. And the other picture is issuing a civil documents for IDPs. IDPs stands for internally displaced people, who are the people moved from one part in their country to another part of their country for many reasons. It might be for war, it might be for climate change, it might be for a crime rate, it might be also for unemployment rate. So we have issued 3,500 cases, and we are still running in this project. And the other picture is protection and monitoring to just keep us to keep up to date regarding how many cases we implemented and the new cases. And yeah, there is another project funded by the ILO, the International Labour Organization. This project aims to, we train the youth theoretically and particularly on how to have opportunities in employment in agriculture, and it's more focusing on the agricultural sector under the climate change sector. Moreover, MTC, which stands for a Mechanization Training Center in Syria. So for this project, we have provided a training center for the farmer cooperatives, who's supervise the farmers who can use these centers for maintenance of their farming materials, and it can also be used for training and theoretical sessions inside these permanent centers. Okay, moving from the north all the way down to the south to Jordan, Palestine. In Jordan, as I mentioned, we have established in 2020, it was the Corona time, so we prepared for the next year. So in 2021, we have implemented our first project in Jordan, which called the DSY, the Digital Safety for Use, which in my opinion, it's my favorite activity because it's dealing with something that we are always deal with. All of us, they have their smartphones in their pockets, they're texting friends on Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, everywhere. So in this project, we have targeted the
youth, or let's say the teenagers aging from 12 up to 19. In this project, like we provide awareness sessions that like increase the teenagers' awareness on how to use the social platforms safely and securely, and how to protect themselves from being hacking, tracking, and abused. Always I say it's fortunately and or unfortunately that we have dealt with active cases during implementing this project. Like fortunately, because we have dealt with active case, so we know now that we have cases and we solve the problem. But it's so sad when to hear like 14 or 16 years old girl that getting abused in the social platforms because of her photos or something leaked from her phone, and she's getting abused. So here it comes the SWEDO part. We through employing experts in digital safety and cybersecurity. So we take the case and we analyze it. Then we handle their case to a third party, which is a lawyer. The lawyer is going to just approach the governmental side in a confidential and a quick way to solve this problem. As well as in Jordan, we are currently implementing a project called Young Voices Initiative, funded by the SI, the Swedish Institute. It's more focusing about the human rights research and infographics. Like it's good to research or to make a research in human rights, but it can sometimes reach up to 1,000 or 2,000 words. For me, Mohammed, I don't like just to read like a whole newspaper just about human rights. We can just make it as a shortcut and like design a photo that can express millions of words in human rights. So this project aims in how to do the human rights research and then how to convert it into infographic that it can deliver the message to the audience. Moving to Palestine, in June, SWEDO has donated 500,000 face masks to the Palestinian Ministry of Health. To the Palestinian Ministry of Health, according to the analysis of the Ministry of Health, that SWEDO had covered 25% of the face mask needs of the whole year in the Palestinian cities. And we have implemented a pre-studies for socio-economic for women and youth and media activists, and and we measured the freedom of expressing opinions in the media, because it's a field of conflict between the Palestinians and the Israelis. So sometimes the activists can't express their opinions. It's either maybe they go to jail or getting abused from either side. So we made a pre-study for that, and we are writing some proposals to continue our projects there in Palestine. So this is a short presentation about SWEDO, and I'm going just to leave you with a short video that is going to pile up everything that I have said since 1991 to nowadays.
Thank you very much. Wow, very much you have been accomplished. That has been accomplished. Yes. Yeah, it has been since 1991, so we celebrated our 30th anniversary the past November, so we have a bunch, a lot of activities in the Middle East. I was thinking that some of these projects we could use in Sweden, like the digital security. It's something for I youth. really insist in to implement it worldwide, because something we are dealing every day. Yeah. And you can notice now the kids, each kid have his own iPad or his own tablet, and even if you have some protection like Google Family Protection, the kids that doesn't know how just to operate securely in these social platforms. So I really insist on implementing either in Sweden, Middle East, or in the US. Wherever, yeah. Jasmine, please make yourself more visible. So no, we don't have to switch. You can we can stand on the line here so we can see all of us. Yeah. Jasmine, you are the Secretary General, and I know you haven't been working since '91 for SWEDO, but I'm sure you know the history very well. And I was thinking, what are the trends when it comes to refugees from '91 to now, and what are our learnings from this time? I would start to say thanks everyone to attend this seminar. And during 30 years, I maybe cannot summarize it in a few words, but I will try my best actually. During these years, we have faced so many challenges, so many changes politically and other than politically, ISIS and before ISIS and after that COVID. But SWEDO had never left the mission area because we believe that we are there to serve the people in need. And lately we say not just the people in need, we are there to serve all of the people because human rights are for everyone, not just for the people who are in need. So we started as an organization that is doing humanitarian activities, and then we are shifting to do more humanitarian but as well as development activities because we believe that local resilience is the key. We are delivering activities with an aim to create communities that are more sustainable and youth that are more sustainable and can actually survive if suddenly in this world all of the international donors and NGOs just for a reason could not provide the humanitarian assistance. So since 1991, I can say that we have, of course, experienced different situations. And as a SWEDO, we have different categories of the people that we help. So we have what we call refugees, who are the people who left their countries and fled to another country, and we have also IDP, we call it internally displaced people, and the internally displaced people means that they are the people who are still living in the same country but they are fleeing from one part to another part of the country. For example, like in Iraq, some people leave the south because of so many reasons, political reasons, climate reasons, and come to the north, to the Kurdish part, and they need civil documents to survive there, to get assistance, to go to schools, and to get all of the care that they need to get. So this is the second category. And the third category is also the locals. Because, for example, I lived in Jordan my whole life before coming to Sweden since 2019, I have been here. We have millions of refugees, and we have Al-Zatari refugee camp, which is some years ago, or even still in the same rank, it's the second largest camp in the world for refugees. So refugees, when they come to a country, the country should provide the support, definitely, and countries rely on the international assistance. But this creates lack of social cohesion between the refugees and the locals because, it becomes so competitive to work in that country. It becomes, in general, so competitive to live in that country. So that's why we do focus on all of the people who are in need, and as I said, the human rights is for everyone, not just for the people in need. But as we do, we assess, we approach in a safe way, especially for victims who have been subjected to violence, whether it's physically or mentally, and we have policies in place to do it in the safest way. So we try to reach for all of the people, and every year, we reach for more than 1 million.
And of course, we hope we reach for all of the people, but you know, we try as much as we can, and we have also good local staff in place that have a huge experience in the local context who does a great job, I have to say. Yeah. In a few minutes, we will talk to listener Jan, who is a refugee here in Sweden. And we have discussed a lot. That's not all we're going to talk about, of course, but one of the most dangerous thing a woman can do is to flee from one country to another. And I know you had a special program for that. Is that something you can see as a trend increasing, or has it always happened, but we are now becoming aware of it? Well, actually, I cannot say if it's like now increasing or stable, but every year it comes in new numbers. And, you know, in the UN, there are also like a reallocation and resettlement plans. So some year the number is like that, and another year the number is going up. But as long as we don't have stabilized areas, we cannot guarantee that we will not receive more refugees and more internally displaced people. Because like suddenly people from the south of Iraq decide to go to the north because there is no job opportunities. People like still, you know, if there is an opportunity, they go to other countries as well. So we cannot guarantee that the numbers are going lower. And there is no indicator, like for the moment, I would say that in a few years there will be like, you know, no refugees or no new internally displaced people. That's, I can say, like an opened, unopened question. I think we could assume there's going to be more because this is unstable situation in the whole and world. We have the climate change and everything. So, yes, yeah. Exactly. You have different actually aspects. So if you consider them all, you can expect that there will be more. Because it cannot just be political, as you said. It can be climate change. It can be also like livelihood resources. Like some countries rely on agriculture, but they don't have enough resources to do agriculture, so they decide to flee. And some programs we have, it's called the stabilization program, which we try to provide the resources for people to be able to live in their countries, because it does not help just to provide short-term assistance, and you know, after the short-term assistance, it just disappears. If you don't train them to do the job, if you don't provide the resources for them to do the job, to stay in their places, it will be more refugees, definitely. So it's, yeah, you can say it's unclear, but if you want to look at the circumstances, yes, there will be more, yeah. The way that SWEDO is operating with all these different areas, providing skills and protection and healthcare and stuff, is this a model that you have developed yourself, or what I'm getting at is actually, could we take this model and use it in parts of Africa where there are different, or is this specifically needed for the Middle East? In general, once we design even a project, first of all, we have different aspects to consider. First, what is the donor strategy in this area? But also the donor strategy in a certain area comes after discussions with us and with other organizations. So strategies and implementation plans, like there are different plans, some of them called humanitarian implementation plans, some of them called like, you know, development strategies in a country. All of them are done based on a discussion with actors. And those actors are NGOs like us, like other also local NGOs, and also the community themselves. They participate in designing the project, so they are part of the process. And this is what we call that we do our projects with a human rights-based approach, which means you as an individual should participate when we receive your feedback. How do you think this should be improved for you to be able to live and to get your rights? So this is how we create our models, based on assessments and based on so many discussions and roundtable discussions with donors, authorities, local actors, leaders in the country. So you can say there are definitely specific aspects that cannot be taken to another country, but there are definitely general aspects, which is the main goal, which is human rights and democracy. But to achieve that goal, the number of years to achieve it depends on each country, local context.
So like I can't say in the Middle East to compare it to Africa, there is also like there is a huge gap in the culture also, you know, depending on the culture, on the people, and some changes needs to be accepted also by the people themselves. So they feel it's part of their culture. There are things that, you know, might be sensitive to take to people even to discuss. It's a culture shock between, like, you know, I come from the Middle East, you know, between Europe and the Middle East. So it can't be reflected on all countries, I can say, if you want to be specific. But the main goal is the same. Yeah. Great. Thank you. Do you want to add anything, Mohammed? I think Yasmin just covered everything. Like she has the Lovely. navigating everything in Sweden. So she's the macro management of the 4 countries there. Well, it's amazing the job you are doing. So thank you very much for this presentation and also, of course, for the job you are doing. So a warm hand for you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Lovely. I will now welcome, nu kan vi prata svenska, Lusine Janjan, som har faktiskt stått, thank you so much, som har faktiskt har stått på den här scenen förut, för 4 år sedan. Då hade vi tolk, för då pratade du mest ryska. Ja, jag kunde varken engelska eller svenska. Men på 4 år så har hon lärt sig det. Inte det är fantastiskt? Jättedåligt, men i alla fall. Nej, inte alls jättedåligt. Det här går superbra. Lusine Janjan, du får presentera dig själv. Tack, Camilla. Jag är jätteglad att stå här. Och första gången var jag, som Camilla sa, 4 år sedan. Och nu och jag var asylsökande. Och nu har jag äntligen asylsökande, hur vill man säga, status? Uppehållstillstånd, ja, tack. Så jag är konstnär, jag är aktivist och jag vet inte, hela mitt liv tycker jag är väl aktivist från mitt barndom. Man kan väl säga kort att första gången du flydde från ett land så var du 4 år. Ja, och första gången var jag flykting och vi var tvungna fly från Azerbaijan till Ryssland för att vi var armenisk familj som bodde, och det var när Sovjetunionen fallde samman. Då var inte så bra etniska pogromer och vi var tvungna att fly. Och det var ganska tufft för att det var inte så rikt land och många människor bodde i Ryssland också jättefattigt. Och jag kommer ihåg att ungefär tills jag var 15 trodde jag att mina mamma och pappa gillar inte äpple och päron. För att de aldrig... Du köpte inte det? De köpte inte för själv, bara för oss. Och varje gång frågade men mamma, varför äter du inte äpple? Jag gillar inte den. Men det var för att de inte hade råd, helt enkelt? Ja, och de bara ville att vi... Jag menar jag och min syster. Vi var 2. Vad du inte sa här nu var att anledningen till att du sa att du var aktivist förstås, Putin-motståndare, och det tog sig uttryck för att du var en av de grundarna i Pussy Riot. Och det efter att era identiteter hade avslöjats vid OS i Sochi så fanns det inga möjligheter för er att fortsätta där. Ja, och det som hände med Pussy Riot och mer aktivitet, det visar hur staten gjorde allt för att hindra konsten att utvecklas. För att första aktionerna lyckades vi göra på olika platser, både i städer, även i kyrka kunde göras. Det var 40 sekunder, men i alla fall. Men en av de sista aktionerna i Sochi, vi även lyckades inte sjunga 3 sekunder. Och efter det var absolut omöjligt att göra något. Och även varje gång när vi gick ut kunde vi arresterades bara
på grund av vi kanske skulle kunna göra något aktion. Ni arresterades i förebyggande syfte? Ja. Det är alltid en bra metod. Att bevara demokratin. Men okej, ni kom i alla fall till Sverige 2017. Och det var inte ett lätt beslut. Du berättade att när ni kom till Sverige så var du inte helt säker på att det inte bara var en semester själv. Eller hur? Berätta hur det kändes. Ja, vi trodde kanske vi kan komma tillbaka, och då kom beslut att staten arresterade vår bankkonto. Och nej, det är en tilltecken att vi kan inte komma tillbaka. Och vi bodde ungefär en vecka hos våra vänner här i Sverige. Och dröjde tyckte att det var så svårt beslut att gå till Migrationsverket och be om asyl. Men det gjorde ni. Ni gick till, och så fick ni avslag 2018 för att man bedömde inte att det var särskilt farligt för Putin-motståndare i Ryssland. Ja, det var absolut inte farligt för oss att komma tillbaka. Och samtidigt år 2018, en av vår medlem, Petja Verzilov, var förgiftad med novichok. Och absolut mirakulöst, han överlevde tack vare att det var stor skandal, och med privatplan han flyttades till Tyskland, och efter ungefär 1 eller 2 år, det var Navalny som gjorde samma resa. Så det var absolut inte farligt för Pussy att komma tillbaka. Och dessutom skrev Migrationsverket att eliterna i Ryssland strävar efter demokrati. Och Pussy aldrig blev förföljd av staten. Nej, den strävan fortsätter. Sträva kan man alltid göra, det går ju inte riktigt att bedöma. Vi var ju väldigt upprörda över det, men de ändrade sitt beslut 2019. Ja, jättefort. Kanske, jag vet inte, det kanske president, eller hur? För att Migrationsverket är en av de myndigheter som jobbar så långsamt. Som snigel. Det gör de verkligen. Vi kan komma tillbaka till det. Men jag tänker att vi kan prata lite om... Ni gick till Migrationsverket, anmälde er som asylsökande, och då hamnade ni plötsligt på flyktingläger. Och hur många flyktingläger har du bott på i Sverige? Det är 5 eller 6 olika flyktingläger, men de är ungefär samma. 4 väg och 1 2-våning metallsäng. 4 väggar och en metallsäng. Ja, för att kanske många tycker att flyktingar behöver metallsäng och väg. Men egentligen, vi som flyktingar behöver mänskliga rättigheter. Vad bra att du kom in på det. För dina mänskliga rättigheter kränktes gång på gång i det som vi var inne på tidigare. Då ska jag bara berätta hur naiv jag är. Jag hade hört det som brukar sägas, att ingen kvinna som har flytt från ett land till ett annat har kommit undan sexuella övergrepp. Då hade jag frågat Lucinell lite försiktigt. Hur gjorde ni när ni flydde? Nej, men vi satte oss på ett plan från Moskva och flög till Sverige. Och jag tänkte, då borde hon ju vara helt skyddad. Toppen, eller hur? Du flög med din man och din son till Sverige. Och så var allting frid och fröjd och du kom undan det här. Var det så? Men intressant grej när jag började precis efter det, när vi anlände i kanske inte första men andra flyktingläge. Ja, och det var så intressant för att du tänker att du är inom Migrationsverket flyktingboende, och vad skulle hända med dig? Ingenting. Men det hände egentligen. För i första dagen när jag gick ut, då var en grupp män
från samma flyktingläge som avrundat mig och jag bara förstod att en hand som sätter inne i min trosor, förlåt. Jag lyckades springa ut och efter några... Du hade med dig din son också, din ettåriga son. Ja, jag var med min son, 1,5-årig pojke. Och efter några dagar hade vi välkomstsamtal med migrationshandläggare, den som frågar hur vi bor och så vidare. Då väntade jag till slut när han började fråga, har ni frågor? Och jag berättade allt som hände med mig. Och det var inte bara en fall, det var många. Men det fall var kanske den lyckligaste. Och jag upprepade och min man var med mig. Och han sa, men okej, men själva våldtäkten inte hände så det allt är bra med dig. Jag sa nej, det är inte bra med mig för att jag är rädd. Jag sitter inne i mitt rum och vågar inte gå ut, bara med min man. Och han föreslog att jag måste gå ut med min man. Och det känns jättekul. Jag är feminist. Jag kämpade för feminism i mitt land och vi verkligen saknar det. Och här jag kommer i Sverige och Sveriges människor som har myndigheternas tjänstemän. Ja, de säger att vi är feministisk politik, vi har utrikesfeministisk politik och så vidare. Och kvinnor som befinner sig i flyktingläger måste följas med något man, bror, jag vet inte, son. Eller sitta kvar i rummet, det är också ett bra förslag tycker jag. Så kan man också ha i väntan på asyl. Och dessutom när jag skrev i mitt, jag kommer inte ihåg, Facebook eller vart, då många började attackera mig och skriva att jag är bara, jag bor i Sverige för 20 år, det aldrig hände med mig sådana grejer. Och det bara man tänker att kanske är bättre att hålla käften och sitta i rummet 2,5 år. Vi är jätteglada att du inte håller käften, Lucine. Det är lite grann därför vi är glada att du är här. Så. Jag tänker, du brukar också säga att ni kommer ändå från ganska privilegierade förhållanden i förhållandevis till många andra. Och det kan vara bra att komma ihåg. Det är många som det här har hänt som inte har möjligheten att stå på en scen i Almedalen och berätta om det. Så vilket gör det ännu viktigare att du gör det, så tack för det. Men er upplevelse när ni kom, berättade vad Alexej sa när ni kom ut ifrån Migrationsverket då, efter att mötte den här handledaren. Vet du vad jag tänker på? Samma dag? Eller? Ja, jag trodde att det var samma dag, men det kan ju vara min tolkning. Men han sa att ni står längst ner på samhällsbotten här. Ja. Det var er upplevelse. Ni ska vara tacksamma för att ni får komma till Sverige och därmed inte kräva era mänskliga rättigheter. Vad är din upplevelse? Nej, men jag absolut klart förstått mitt plats. För det första dagen när vi kom till flyktingläger, det var i Märsta och det fortfarande funkar som flyktingläger som tar emot nya ukrainska flyktingar. För ett par år sedan det var syriska och andra flyktingar. Och det var första gången när Migrationsverkets officer, jag vet inte vem, hon öppnade dörren och kastade en blå väska med sänglinne och toalettpapper och dusch och sa välkommen och gick ut. Och du förstår ditt plats. Det är så små detaljer och jag tycker att flyktingar, de i alla fall stressade. Och varje dessa små detaljer, de stressar dem mer och mer. Man ser inte riktigt den utsatta situation som flyktingarna befinner sig i. Idag kämpar du fortfarande med Migrationsverket.
sniglarna har inte riktigt fått någon turbomotor ännu. För du har fått ett uppdrag i höst att prata på en festival som anordnas av Nobels fredscenter i Oslo. Det är en ganska stort uppdrag, eller hur? Och visst vill vi att flyktingar ska ut i arbete? För att flyktingar etableras dåligt. Ja, vi har så dålig integration. Särskilt utländska kvinnorna. Särskilt utländska kvinnor. Jag har varit med på många seminarier bara de här dagarna i Almedalen om just detta. Får du åka till Oslo? Men jag får inte lämna landet. Jag hade, för att när det var en stor våg av flyktingar och myndigheten hittade på ett bra förslag och de gjorde några nya lagar och alla flyktingar får bara tillfälligt uppehållstillstånd. Och om 3 år den tar slut och man måste förlänga och man tänker kanske de ska göra avslag igen för att de tänker att det inte är så farligt i ditt land och så vidare. Och hur långt ska man vänta igen? Och man får inte lämna landet igen. Visst, är det lite Kafka över det hela? Det är ju helt galet. Och ditt uppehållstillstånd, det här temporära, tog egentligen slut sista april. Ja. Så just nu har du inget uppehållstillstånd? Nej. Nej. Och dina 2 barn som är födda i Sverige, de har inget medborgarskap? Nej. De har inget land. Är inte det bra mot barnkonventionen, tänker jag? Ja. Det var lite grann om hur man upplever saker i Sverige. Men det har också, men vi måste också säga hur bra det är i Ryssland just nu. Du är ju konstnär och har en lägenhet i södra Ryssland där din konst hängde. Vad har hänt med den lägenheten? Plötsligt en dag var det brand och det är bara den lägenheten som var i branden. Ja. Och din mamma är kvar? Ja, min familj, min mamma och min pappa och min syster med familj, de är kvar i Ryssland. Det förstås vi är så oroliga åt dem, hur det blir. De är pensionärer och jag ser hur mina barn växer upp men har inte privilegiet att se hur mina föräldrar blivit gamla. Nej. Kanske min mamma nu gillar äpplen, vet inte jag. Och kanske gillar äpplen. Hon kanske tröstar sig med lite äpplen nu. Ja. Men vad det hemska i det här är ju att regimen i Ryssland knackar på och ringer din mamma konstant och frågar när du kommer hem. Så det känns inte jättenära till hands att du kan åka tillbaka till Ryssland. Inte nu. Nej. Du och jag har ju pratat en hel del om den demokratiska utvecklingen i världen. Du har flytt 2 gånger i ditt liv redan. Och varje av de 2 gånger var på olika skäl. Första skäl var etnisk fråga, andra skäl var politisk fråga. Absolut fanns ingen etnisk bakgrund. För jag kände inte förföljelse på grund av etnicitet. Nej. Det var på grund av min politiska ställning och kamp. Ser du några svarta moln på himlen där du tror att du och din familj behöver fly från Sverige? Ja, här känner jag både politisk och etnisk förföljelse. För att när år 2020 kriget i Nagorno-Karabach utbröt och vi visste att Erdogan skickade 2000 jihadister dit. Då gick jag med stor banderoll om att stoppa Erdogan till turkiska ambassaden. Och samma dag när vi kom tillbaka till hem, då hittade vi brev. Jag vet var du bor, armenisk hund. Och vi vände oss till polisen och polisen sa efter en månad, polisen sa att nej. Vi lägger ner. Nej, vi lägger ner. Och
Det finns också tecken att det blev tättare och kanske mindre utrymme för yttrandefrihet. När jag lyssnade det samtal om att Lars Vilks konsten är egentligen konst eller det är inte konst, då tar mitt minne tillbaka till år 2012 i Ryssland, där vår rysk samhälle hade pratat, är det Pussy egentligen konst eller inte konst? Och våra myndigheter tänkte att det var inte konst, och strax efter Pussy Riot-aktion, det var nytt lag förolämplig av de känsla av troende som var skapades, och nu där stämplar ny kriminalfall. Och det finns så många människor som gick i fängelse bara för att de gjorde det förolämpar troendes känslorna, till exempel det kort topp eller jättekort kjol, och mot bakgrund av kyrkor till exempel. Så helt galet. Och det här var en diskussion vi hade angående nu påskkravallerna och Paludan, som ju också är här i Almedalen, och att bränna koraner. För jag var jätteupprörd och liksom, varför kan man inte ha respekt för andra människors tro och heliga symboler? Och då berättade du det här för mig och jag bara, jaha, okej, man kanske ska vara lite försiktig där. Ja, och myndigheterna alltid vill skärpa laget. Det är bra, inte för oss, utan för dem. Intressant. Du, vi kommer få höra mer av dig under sommaren. För den 16 augusti så är Lucine sommarpratare på P1 Sommar. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Hur går det med talet? Jättebra, den är nästan klart. Vi ser väldigt mycket fram emot det. Tack för att du kom tillbaka. Exakt samma scen som du stod på för 4 år sedan. Och vi ser fram emot att följa både din och din familjs historia. Tack. Så. Och nu, om jag har förstått rätt, så blir det fika. Så till och med fruktstund, det finns äpplen.